Women across Africa have over the years been seen to make notable effort in various struggles for the protection of rights and freedoms in their countries. Some women are also known for their significant contribution to the struggle for independence from colonial powers. But what is sad is what is said to be the lack of proper recognition and celebration of most of them, and the manner in which women in leadership are handled, especially in the political spheres. One of these exceptional women who was instrumental in the struggle for independence in her country is Tanzania's Bibi Titi Mohamed. Bibi Titi ni mwanamke alikuwa shujaa sana na kasimama kwenye jukwaa moja na baba taifa Mwalimu Julius Nyerere kupigania uhuru wa nchi hii. Anashuka Bibi Titi kwenye jukwaa, anapanda Mwalimu Nyerere mpaka uhuru umepatikana. Hakuna ambalo Nyerere amefanya, hakuna mahali ambapo Nyerere ametia unyayo wake Bibi Titi kuweka wake badala. Huyu kwa muktasari ndio Bibi Titi Mohamed. Tanzanians remember Bibi Titi as the mother of the nation. In fact, Bibi, a name by which she is still remembered, is the Kiswahili word for grandmother, a title of honor. Mohamed Said, a historian, recalls the first time he met Bibi Titi during a time he was piecing together a book he was writing. He had managed to get help in securing a meeting with her. Wewe unatoka wapi bwana nani wewe? Kama mimi naitwa Mohamed Said. Umekuja kufanya nini kwangu? Kama Bibi Titi, mimi nimekuja hapa kwa ajili ya utafiti na kitabu cha Blue Sykes. Haya niambie. Wazi wako nani? Sasa mimi nikamtaja babangu mkubwa, na nilimtaja babangu mkubwa kwa makusudi kwa sababu yeye aliishi maisha yake yote kipata na ilikuwa Kariakoo. Nikaba mimi bwana Humudi Popo ni babangu mkubwa. Sikiliza jibu lake. Ile mijana dume ile ya Kimanyema mikubwa ile. Nikamwambia na yule bangu mkubwa. Mnafahamu baba zako mimi? Born in Dar es Salaam in 1926 in a Muslim family, Bibi Titi did not manage to attend school until she was 9 years of age. Her father was said to believe that a child should only get Islamic education, and so, as many say today, his death paved way for her entry into formal education. However, she will not stay in school for too long, because when she reached the age of 14, she was married off to a man old enough to be her father. Together they had a daughter. She will later divorce him and also remarry. Leila Shehe, a Tanzanian senior writer and filmmaker who is said to be the last journalist to interview her before her death, shares details she gathered from their conversation. Akaingia kwenye siasa, akasimama kwenye majukwaa, akatembea Tanzania nzima bara. Akaizunguka yote kwenye majukwaa, anaimba nyimbo, anasema, anaita wanawake, anakwenda kwenye majumbani mwa wanawake. Wakati wanawake walikuwa haruhusiwi kutoka bila ruhusa ya mume. Anakwenda yeye majumbani mwao kuwapata. Mpaka wakawakusanya pamoja. Wakagombania uhuru kapatikana. Baadaye tena akawa naibu waziri. Baada ya hapo tena akaondolewa na wakatokea ugomvi ndani ya Tanzania. Unaona je, sana hata kwenye asasi za kiraia inatokea. Kwenye family inatokea. Akashikwa na kesi ya uhaini. Akakaa ndani gerezani muda mrefu, miaka 7 mpaka 8. Akatoka, akajikalia Temeke kwa sababu nyumba ilikuwa imetaifishwa ile upanga. Baadaye alipokuja Rais Mwinyi kuwa rais, akairudisha nyumba kwa bibi. Many say that her charming personality, fearless spirit, and beautiful voice played a key role in helping her rise to fame and influence. She along the way attracted the attention of the man who she would later help become Tanzania's founding president, Mwalimu
Julius Nyerere. When Tanzania became an independent state, it was Mwalimu Nyerere who was hailed as its founding father. But without Bibi Titi Mohammed, he would have lacked an important mobilizing force to secure his success. Historia ya uhuru wa Tanganyika kwa kweli ni kama vile haipo. Ukitoa kitabu changu hiki nilichoandika mimi cha Abu Sykes, ambayo nimeeleza baki nimeandika historia ya uhuru na historia ya tano na historia ya Mwalimu Nyerere mwenyewe kwa kutumia nyaraka za kina Sykes. Kwa hali ilivyo ni kama ile historia ipo, sababu ukienda kwenye kitabu cha historia ya tano kilichoandikwa na chuo cha Kivukoni, mle ndani hamna kitu. Maana hata Abu Sykes ndani hajatajwa. Vipi utaandika historia ya tano Abu Sykes usimtaje, Ali Sykes usimtaje, Dosa Aziz usimtaje, Mzee Rupio usimtaje, Saadana Abdokandoro usimtaje, Sheikh Suleiman Takadiri usimtaje, Sheikh Hassan bin Amir itakuwa historia gani? Titi mwenyewe hayumo humo, itakuwa historia gani? Sasa hili ndio tatizo, ni kama vile historia haipo. Mohammed says in the past, only one personality, the late founding President Julius Nyerere, was celebrated as having contributed to the independence of Tanganyika, now mainland Tanzania. Yet there were many others, such as Bibi Titi, who played key roles. Nadhani yeye mwenyewe Mwalimu alipenda iwe hivyo, kwa sababu kaishi mpaka amekufa. Hakuwaenzi wale watu ambao alikuwa nao. Nitakwambia kitu kimoja cha kushangaza. Mwalimu alitoa karibu medali 3900 mwaka wa 85 wakati wanaacha urais anastaafu. Huwezi kuamini. Katika medali zote alizotoa zile, hakuna hata mtu mmoja ambaye mimi nimemtaja katika kitabu hiki, watu ambao alikuwa nao bega kwa bega. Hata Abu Sykes ambaye alimpokea akamsaidia kuchukua nafasi ya urais wa 53, akamsaidia kuchukua urais wa 54, hawamo. Kadi namba 1 Nyerere, territorial president, kaiandika Ali Sykes. Kadi kanunua Ali Sykes. Kadi namba 2 Ali Sykes mwenyewe kamwandikia Nyerere, akajiandikia mwenyewe. Kadi namba 3 akamwandikia kakake Abdu. Kadi namba 4 rafiki yao Dosa. Kadi namba 4 Dosa. Kadi namba 5 Dennis Pobea. Kadi namba 6 Domo Kochi Budoi. Kadi namba 7 Abbas Sykes. Ungetegemea haya majina yatokee katika historia ya 5 kwenye kitabu kile cha Kivukoni. Hayapo. Sasa basi, kama vile Mwalimu ameshtuka, akamwita Dosa peke yake Ikulu kumpa medali. In her early 20s, Bibi Titi had the ability to gather thousands of women for various events and even activities around the struggle for independence. She was respected and admired among women. In fact, this was the reason why she was approached by members of the TANU party, formed in 1955 and under the late Mwalimu Nyerere. They wanted her to head the women wing, Umoja wa Wanawake wa Tanzania, bearing in mind that women will be able to influence their husbands and brothers into the party's ideologies. This was the official start of her political career. Kwa sababu Titi tayari alikuwa katika grupu hizi vyama vya kina mama hivi, vya lele mama, kutoa harusi, kuimba nyimbo na nini. Akaambia bwana Titi, nataka bwana uje TANU uanzishe tawi la kina mama. Hapo ndo Titi alipotokea. Na Titi amehutubia mikutano miwili, wala haijui sura ya Nyerere inaonekana vipi. Sasa vuta picha. Dar es Salaam ya mwaka 55, mtoto wa kike, binti wa miaka 26, hatoki kwao ila amevaa baibui, anasimama uwanja wa Mnazi Mmoja anazungumza. Fikiria hapo tu kwanza, miaka 26, ni mtoto mdogo sana.
Na ukitizama picha za mwanzo za Bibi Titi, nitakupatia, utaziona amevaa baibui la ukaya, anapanda juu ya jukwaa, amevaa baibui, anazungumza. Bibi Titi accompanied Mwalimu Nyerere to every region he went to for the purpose of spreading TANU's ideologies. She will talk to the men and women, and as a result, help attract many to their cause for liberation from British rule. And in 1961, independence was achieved. She was later appointed as the Junior Minister for Community Development and still kept her seat as TANU's women wing leader. She was vocal on many things and championed issues on gender equality and access to education. However, her political fortunes would later shift following a sharp disagreement with Mwalimu Nyerere. Siku moja wapo katika halmashauri kuu ya TANU, Bibi Titi mjumbe, na alikuwa vile vile waziri mdogo wa jamii. Akasimama mtu mmoja anaitwa Selemani Kitundu. Selemani Kitundu ni mtu wa Musoma. Huyu mzee nikimjua siku zake za mwisho. Tena Mungu ana shani yake, nitakuja kueleza baadaye. Akasema kuna taarifa Aga Khan anataka kuitawala Tanganyika kwa mlango wa nyuma. Aga Khan alikuwa patron, kiongozi wa jumuiya ya Waislamu wa Afrika Mashariki, East African Muslim Welfare Society. Akasimama Rajabu Diwani, akaunga mkono ile hoja. Titi akasimama, akasema hizi habari zina ithibati. Maki walisema jumuiya ivunjwe. Akasema hizi habari zina ithibati, kuna ukweli, ufanye uchunguzi tupate ithibati. Huwezi kuivunja East African Muslim Welfare Society hivi, kwa sababu chama hiki kilikuwepo kabla ya TANU na chama hiki kinasaidia Waislamu. Nyerere naye akajibu katika maneno yake. Bibi Titi na Mwalimu Nyerere lugha zikagongana, wakapishana maneno. Bibi Titi ananiambia, asema kauli yangu ya mwisho mimi nilimwambia Nyerere, mimi simuogopi yoyote isipokuwa namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwaka 65 Bibi Titi akashindwa ubunge wake kashindwa nani? Rufiji. Na mtu alimshinda alikuwa mtu ambaye hafahamiki na mtu yoyote. Huyu bwana akiitwa Mtanga, AM Mtanga. Na Tiwa Saidi katika ubunge ule vile vile uchaguzi ule akashindwa na mtu mmoja anaitwa Ramadhani Dola. Lakini Bibi Titi kabla ya uchaguzi wa 65 alianza kuandamwa na magazeti ya chama chake hayo kwa kumwandika vibaya. Ikawa kuna kama vile kuna njama kwa huyu Titi anguke, asipite kwenye uchaguzi. Sasa uchaguzi ule akashindwa 65 hiyo. 68 ndio watu mgogoro wa East African Muslim Welfare Society haijapata katika nchi hii Waislamu kuwa na mgogoro mkubwa kama ule. Na inasemekana kuwa Nyerere alikuwa amechukua upande. Titi akatoka na Tiwa Saidi. Tiwa Saidi alikuwa ndio president wa East African Muslim Welfare Society upande wa Tanganyika, na makamu wake alikuwa Bibi Titi. Wamekwenda kwa Nyerere kumwambia, mbona magazeti ya TANU yanafanya propaganda dhidi ya umoja wa Waislamu? Nyerere akawa kunjia uso, akamwambia, sikizeni nyinyi mlikuwa mnanipigia vita mimi, sasa jiandaeni. Sasa jiandaeni. 68
Na kweli East African Muslim Welfare Society ikavunjwa, ikaundwa BAKWATA, na chuo kikuu hakikujengwa, na miradi yote ya elimu ile ambayo ilikuwa imeanzishwa mwaka wa 62 na umoja wa Waislamu, kulikuwa na Congress, Muslim Congress chini ya Sheikh Hassan bin Amiri, ikasimama, na mufti wa Tanganyika wakati ule Sheikh Hassan bin Amiri akafukuzwa Tanganyika, haruhusiwi kurudi hapa, na kurudi mpaka amekufa. 69 ndio inakuja Titi muhaini, tumalizie hapa. Na ilotokea ni kuwa kafungwa maisha, lakini akakaa miaka 2 akatolewa kuwa msamaha wa rais. Shehe says that Bibi Titi's historical contributions to her nation have much been erased. Archive records of Tanzania's freedom fighters also say to be watered down, with key heroes not being mentioned. In fact, one of Dar es Salaam's major roads that had been named after Bibi Titi in honor of her great contributions towards the struggle for independence was renamed. But activists in her country protested against this, and the road was later named back to Bibi Titi's name. According to Shehe, when she asked Bibi Titi what transpired and led to her imprisonment, she said she was accused falsely. In the interview, she will also add that she had no regret on the turn of events in her life, and that everyone has a destiny, and she believed she had served hers. Akasema sitajifanya ni mwanangu. Siwezi kujuta. Ukijuta inamaanisha kwamba ule muda uliokaa gerezani wote ni kama umesukufa. Akasema sasa nifanye nini? Nishukuru kwa sababu kila mja anapata mitihani kwenye maisha, na hii ndio mitihani yangu. In 1972, Bibi Titi was released from prison on a presidential pardon. However, she did not attempt to re-establish herself, and even those who knew of her contribution to the struggle for independence in Tanzania said nothing of it. Some of her friends are also said to have abandoned her just as much as her husband. In her final years, she mainly lived in South Africa until her death in 2000. She may not have gone far in her education, but she managed to become an influential woman in her country, and her praises were even heard as far as neighboring Kenya. Na alipotoka Kenyatta, alipoachiwa kutoka kule Kapenguria, walikuwa tu 6 wale. Yeye, Kenyatta, Peter Koenange, Bildad Kagia, Kungu Karumba, Paul Ngei, Njega Karumba alikuwepo. Walikuwa 6 wale. Kaja Kenyatta bwana hapa kuja kumchukua Bibi Titi kwa kazi aliyofanya. Kwa Bibi Titi alikuwa, Mungu alimpa kipaji bwana. Nafikiria huyu ni binti ambaye akasoma mpaka darasa la 4 tu. Fikiria Bibi Titi angekwenda Edinburgh kama Nyerere, angekuwaje? Though Bibi Titi Mohammed was a pioneer of women participation in the struggle for independence in Tanganyika, her story for many historians is a reflection of how crippling patriarchal systems can be to women who aspire to bring change and equality for all in their countries. Bado hatujatayarisha makumbusho. Ninasema kwa makumbusho ya wanawake, National Museum juu ya wanawake. Sio Bibi Titi tu, wanawake wengi wamekuja sasa baadaye mpaka kina mama na Makinga. Wote hawa wamechangia sana. Hawa tuwaenzi kwa kutayarisha National Museum ya wanawake.